ආනයනය දැනට මේ සාමාන්‍යයෙන් බලපත්‍ර පාලනයට යටත් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් රටේ ලුණු හිඟයත් එක්ක වෙළඳ අමාත්‍යාංශය අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට බලපත්‍ර පාලනයෙන් නිදහස් කරන්න ලුණු ආනයනය ජුනි 10 වෙනිදා වෙනකන් කියලා. ඒකට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබිලා තිබුණා. ඒ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය පරිදි ලුණු ආනයනය කිරීම බලපත්‍ර පාලනයෙන් ඉවත් කරනු ලැබුවා ජුනි 10 වෙනකන්. ඒකට තමයි ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කරනු ලැබුවේ. ඔව්. සස්පෙන්ෂන් එක සහ ලයිසන්ස් රික්වයර්මන්ට් එකම අයින් කරා. sorry. okay. ඒකේ quantity එකක් නෙවෙයි open. ඕපන් කරා until 10 June. ඒකේ quantity ඕන තරම් ගෙන්න පුළුවන්. ඕන තරම් ගෙන්න. දැන් ලුණු සංස්ථාවේ සභාපතිතුමා ඉන්නව නේද? අපිට පොඩි ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුවට ලුණු ආයතන කීයක් තියෙනවද? එකක් තමයි national salt එක අනිත් එක ලංකා salt. ඒවා දෙකම කොහෙද තියෙන්නේ ඒවා? national salt එක තියෙන්නේ industry ministry එකත් එක්කලා ලංකා salt එක තියෙන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශය. ඇයි ඒ? ඒක හරියම මේ ගන්න. ඒකට රීසන් එක විදිහට අපි අරුවම කිව්වේ ETF එකෙන් කරන්නේ මේන්ලි ෆන්ඩ්ස් කරන් මේ ETF එකට තමයි අයිති ලංකා මේ ලුණු සමාන. EPF එකට. ලංකා salt එක. මන්තයි salt කියන්නේ අපේ national salt එක. ඒ ට්‍රේන් නෙම නෑ. ඔව්. ඒක කොහෙද තියෙන්නේ? මනා තියෙනවා එලිෆන්ට් පාස් එක. දැන් මේ EPF එක මොනවටද ලුණු සංස්ථාවක් කරන්නේ? නෑ. ඒකේ ෂෙයාර්ස් තියෙනවා. ඔව් ETF එකේ ETF එකේ ෂෙයාර්ස්. ETF නෙවෙයි. කොයි කාලේද ETF එකේ ෂෙයාර්ස් ගත්තේ? වගේ තියෙනවා. නැති මේක එකක් කර්මාන්තයකටද අත් වශයෙන්ම අයිති වෙන්න ඕනේ මුදල් එකටද? නෑ මෙහෙමයි අපි රෂනලයිස් දැන් මෙතන මේක මම ප්ලෑන් කරගෙන හිටියේ නෑ මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න. හැබැයි ඉතින් ලුණු ආයතන දෙකක් තියෙනවා නම් දෙකම එකට තිබුණොත් වඩා හොඳ නැද්ද? ඒ දෙකම කර්මාන්තකයට ගත්තොත් හොඳ නැද්ද? මම මේ කතාවක් ඇහුවා ප්‍රෙසිඩන්ට්ගේ මේ යෝජනා කරනවා කියලා මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම ඇත්තටම වුණාද නැද්ද කියලා මේක අර ඒ කාලේ මුදල් ඇමති වෙලා ඉන්න කාලේ මේ හිටපු ප්‍රෙසිඩන්ට් මහින්ද රාජපක්ෂ ඒ කාලේ තමයි මේක අරන් තියන්නේ. හැබැයි පස්සේ ඒක මම දන්නේ නැහැ. ඇයි යෝජනාවක් තියෙනවද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ මට කියන්නකෝ ඒ කියන්නේ ඔය ලුණු හම්බන්තොට දෙකක් තියෙන්නේ. මොකද ඒකේ නම ලංකා සෝල්ට්. ලංකා සෝල්ට් එක ප්‍රයිවටයිස් කරාද? එන ETF එක කොහොමද ෂෙයාර්ස් ගත්තේ? ඒ කාලේ ගත්ත එකක් ළඟ දෙන්නේ. ඒ කාලේ ප්‍රයිවටයිස් කරපු එක. ප්‍රයිවටයිස් නෙමෙයි ETF එක. එන ETF එක කොහොමද ETF එකට ෂෙයාර්ස් තියෙන්නේ කොහොමද? ETF එක තමයි ඒ කාලේ මම දැන් ETF එක ට්‍රෙෂරි යටතේ නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ. ඒ ETF එක ට්‍රෙෂරි යටතේ. එහෙමනම් ට්‍රෙෂරි යටතේ නම් ETF එක තියෙන්නේ. ඇයි ට්‍රෙෂරියට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න බැරි ෂෙයාර්ස් ටික ETF එකේ තියෙන්නේ? දැන් මම නිකන් අහන්නේ මම පොලිසි එකක් හැටියට අහන්නේ දැන් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යම්කිසි දෙයක් කරනවා නම් ලුණු සම්බන්ධයෙන් ඒක ඊට වඩා ස්ට්‍රීම්ලයින් කරගන්න පුළුවන් නේද? එක අමාත්‍යාංශයක් යටතේම තිබ්බොත් ওই දෙකම. ඔව් මේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමිය ඔබතුමිය මොකද්ද හිතන්නේ? ගවර්න්මන්ට් එකේ පොලිසි එක ඉතින් ඇත්තටම මෙහෙමයි. දැන් අපි අපේ යටතේ national salt එක තියෙනවා. national salt එකේ අපි ලොකු strategic direction එකක් අපි වැඩ කරගෙන යනවා. දැනට මේ salt market එකේ 50% විතර handle වෙන්නේ අපේ මේ ලංකා salt එක. ඉතින් ලංකා salt එක තියෙන්නේ හම්බන්තොට. ඉතින් ලංකා salt එක තමයි 50% විතර market share එක handle කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් totally 1,50,000ක් විතර මේ කියන්නේ ලංකාවේ ලුණු වල manufacturing එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒකෙන් 75,000 විතර වගේ කරන්නේ ලංකා salt එක. 75,000 මොනවාද metric tons? metric tons per annum. එතකොට අපේ මේ අපේ මන්තයි salt එහෙම නැත්නම් අපේ national salt එක සාමාන්‍යයෙන් 30,000 විතර වගේ අපේ කරන්නේ ටාගට් කරගෙන යනවා. අපේ 20,000 මේ අවුරුද්දේ අපි ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ සභාපතිතුමා ඉන්නවා. අපි ගොඩක් මේක ඩෙවලොප් කරන්න salt and industry. මට පොඩ්ඩක් පැටලුණා. එතකොට ලංකා salt එකෙන් 75,000 කරනවා කිව්වනේ. ඔව්.
ඊට පස්සේ දැන් කිව්වනේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ එක සෝල්ට් ආයතනයයි කියලා. ඔව්. ඒතකොට ලංකා සෝල්ට් කියන්නේ එකක්, මන්තයි සෝල්ට් කියන්නේ තව එකක්. මන්තයි සෝල්ට් and national salt කියන්නේ එකයි. මන්තයි salt කියන එක තමයි national salt කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. national salt කියලා. ඒතකොට ඒක තියෙන්නේ හම්බන්තොට නෙමෙයිනේ. නෑ ඒක තියෙන්නේ අපේ මැනා සහ ඉලිපන් පාසල උතුරේ. එතකොට අපේ අමාත්‍යාංශය යටතේ තියෙන්නේ national salt. හරි. එතකොට හරි. දැන් හරි. එතකොට ETF එක යටතේ තියෙන්නේ ලංකා salt. ලංකා සෝල්ට් එක මේ හම්බන්තොට. හම්බන්තොට. ඒක පුට්ලම් මොනවද වෙන්නේ? පුත්ලම් අපේ තියෙන්නේ. ඒක ඔව් අපේ සභාපතිතුමා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. සභාපතිතුමා අපේ ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් කියන්න අපිට මේ වාඩි වෙන්න නැගිටින්න අවශ්‍ය නැහැ. පුට්ලම් වල තියෙන සෝල්ට් එකත් ටික කාලයකට කලින් සභාපතිතුමා තිබිලා තියෙන ජාතික ලුණු සමාගම යටතේ දැන් ඒක දීර්ඝ කාලීන බදු ප්‍රතිපත්තියට ලබා දීලා තියෙනවා කෝපරේටිව් සොසයිටිස් වලට. ඒතකොට දැන් අපි ඒක මේන්ටේන් කරන්නේ ඔපරේෂන් එක කෝපරේටිව් පුට්ලම් සෝල්ට්. total salt එක roughly 230,000 tons of year. You mean the capacity? Or capacity? Yeah, we can get Consumption equivalent. roughly about 180,000 metric ton per annum. And then what is the private Raigam and all? Yeah, out of 180,000 metric tons, as she said, Lanka Salt, which is in Hambantota, they produce roughly about 50%. And from National Salt Limited, we do produce roughly about 25,000 metric ton of 15%. So altogether, the government has 65% of the share. Of the market. Yes. දැන් මට මං අහගෙනයි පාර්ලිමේන්තුවේ මේ විවාදයක් යනකොට කිව්වා රයිගම් සෝල්ට් එකේ අයිතිකාරයා ආණ්ඩුවේ සෝල්ට් කම්පැනි ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එකේ ඉන්නවා කියලා. ඒක ඇත්තද? national salt නෑනේ සභාපතිතුමා. ඒකේ කියන්නේ සභාපතිතුමා මට කියන්නකෝ ඔබතුමා මොකද මොකද national salt? national salt. ඕක තමයි ආණ්ඩුවට තියෙන සෝල්ට් දෙකෙන් එකක්. එකක්. ඒකේ කවුද චෙයාමන්? ඔබතුමා චෙයාමන්. එතකොට බෝඩ් එකේ කවුද ඉන්නේ? අපේ ට්‍රෙෂරියෙන් ෆයිනෑන්ස් මිනිස්ට්‍රියෙන් පත් කරපු අයිනේ. ඔතන ඔය රයිගම් එකේ කියන්නේ මම අහන්නේ මට කරුණාකරලා කියන්න කවුද කියලා බෝඩ් එකේ ඉන්නේ? බෝඩ් මෙම්බර්ස්ලා කවුද? 6 more board members ඉන්නවා. Who are they? One from the finance What's ministry, his name or her name? Mrs. Hapugoda, Mr. Darshan, Huh? Mr. Darshan, that he's also from finance ministry. Then we have from the Ministry of Industries, Mr. Riswi. Then 2 private people, one from, he's a businessman. What is his name? He's Mr. Nandanan. Nandana who? Sorry? I'm asking Mr. Chairman a name, no. Nandanan, Mr. Nandanan. You can't have a name like Mr. Nandana. Mr. Nandanan. What Nandanan? He has only one name. You know, I can remember only that name. You are the chairman. You don't know the name of the director of your company. What is your name? My name is Gayan Vellala. Yeah, so you have 2 names, no? Yes. So what is Mr. Nandanan's last name? Can I quickly find out and tell you? Okay, who's the other person? The other gentleman he's a lawyer. He's Mr. Janit. Mr. Janit. Janil. Janit. Like, get a list of the board members. Okay, so that is your board. Yes. And you control the National Salt Limited. Salt Company. Yes. It's limited. Yes. It is owned by the Treasury. It is owned by the. yes treasury. Yes. 100% owned by the Treasury. Shares are completely owned by the Treasury. So that is one, National Salt Company. And who can explain to me who owns the other salt company? The Lanka Salt Company? You want to import salt, no? So you are saying the government has two salt companies. One is National Salt, of which that gentleman is the chairman. Then there's another salt company. Who owns that salt company? The second salt company in the Hambantota. Somebody said ETF owns it. Is that correct? Is the shares with the ETF? Can somebody answer? Can you explain to us the ownership of the Lanka Salt Company, please, madam? We want to know who owns it.
Why is that salt company chairman not here? Why is only one chairman here? Do we know who the chairman is of that company? They are supposed to bring, no, this is a salt, this is come specifically to import salt. No, actually, I requested to allow our chairman to come to the meeting because that's the answer the import details. So they know. So if there are two salt companies, madam, Yes. don't you think the government should be representing both companies should be here? Let me ask you this simple question. I am going to direct this to the Deputy Secretary of the Treasury. Mr. Senaviratna, are you aware who owns the Lanka Salt Company in Hambantota? Or if you're not aware, that's fine. මම එතනින් එහාට මේක විස්තර එහෙමත් දන්නේ මතක නැහැ ඒක මේක කතා කරන්න නෙමෙයිනේ ආවේ. මේ I don't know whether it's correct or not. Chairman. Only this is Chairman, as for salt, how urgent is it? I'm not going to go through with this. How can we go through this? Might as well get. I mean, let us give them a few more minutes. So we can keep it for next time if we need more clarification. Actually, no directors. What is the ownership of it? Who is Dr. Engineer Ajit Shanmuganathan? CEO. Chairman is Attorney at Law Chaminda Surya Patabandi. There is Hambantota. They have financial statement also there. Oh. Oh. Lanka Salt එක 100% ETF එකට අයිති subsidiary company එකක්. හරි. එතකොට subsidiary company එකක් විදිහට තමයි ETF එක යටතේ මේ ආයතනයේ function වෙන්නේ Lanka Salt එක. ඔව්. එතකොට ඒක ETF එකට අයිති. එතකොට රජයේ දායකත්වයක් තියනවද ඒකට? ETF එකේ subsidiary එකක්. මං හිතන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශයටත් නෙවෙයි එතකොට අයිති වෙන්නේ ETF එකට. ඒක තමයි දැන් උදාහරණයක් ගත්තාම ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් කෝපරේෂන් එක ගන්නකො. ඒක 100% අයිතිය තියෙන්නේ EPF එකට නේද? දැන් නැත්තම් කොටසක් තියනවාද මේ ට්‍රෙෂරියට? 0.97% to the treasury. Which one? Sri Lanka Insurance Corporation. Huh? Then balance 0.0. Ah, you were the chairman? 0.03% is the ex-employees. No. But isn't it a subsidiary of? Sorry. I made a mistake. I meant Litro Gas and all. Litro Gas, yes. Litro is the 100% owned by the Insurance Corporation. But again, 100% owned by the insurance company, yes, Litro Gas. Again. So then, it is 100% owned by this similar situation now here. Litro is 100% owned by the Sri Lanka Insurance Corporation. But Litro's board also contains members of the Sri Lanka Insurance Corporation. Does it? Yeah, some 1% can be there, but it depends on the government. So it runs as a separate entity. Yes, definitely. Now in this case also, even though ETF owns 100% of the shares, so there is no government involvement in this company then? No, Treasury? Treasury member is there. The director board, Yeah. they are representing the treasury member so- and the ETF board members are also there. Yeah, now, can you tell me, do you know how many people on the board, or you don't know that information? No, actually. You don't know that information. So, you talked about a strategy for salt, no? Now, are you competing with Lanka Salt, or are you collaborating with Lanka Salt? Actually, we don't compete with the Lanka Salt company because that they are also having their own strategic plan and they are representing 50% of the market share. So we don't have to compete between that company. You don't compete with them?
This is because these two organizations are government entities. So then if you don't compete, where are the efficiencies coming from? I mean, who are your competitors? There are private sector companies are there, sir, that Lanka Salt. Our chairman, could you please explain that? Chairman, so the Lanka Salt and National Salt, we work very closely each other. Even during the last crisis situations, we manage our stocks. ඒක තමයි මම ඇහුවේ compete කරනවද collaborate කරනවද කියලා. We collaboratively working. ඉතින් ඒක තමයි මම ඇහුවේ. එතකොට strategy එක එකද නැත්නම් දෙකක්ද? ඕගොල්ලන්ගේ strategy එක, what is your strategy? Our strategy is to completely focus on the northern area of supplies. But this year onwards, we start supplying to the modern chains as well. But predominantly, our focus is to sustain in the northern and north central province. And that is your Lanka Salt. That's National Salt. Sorry, focus. National Salt. Yes. Lanka Salt's objective is what? That I don't know. So the bigger question why you came here is we ran out of salt. An island ran out of salt. And you wanted to import salt. That is why you are here. I'm asking you what the strategy is for this island to have its own salt. And you say you don't know. Can I give some idea? Yes, please, Now, Secretary. basically, now, according to my records, we got the information around there are 7 major companies. That means substantially they have a market share more than 1 or 2%. So then out of that, 2 are government owned, others are privately owned companies. So as Secretary Industry and the Chairman mentioned, Lanka Salt is the leading supplier, producer of salt in Sri Lanka. Subsequently, you can see National Salt, Raigam Eastern Salt, Putlam Salt, Southern Salt Company, Raigam Bayamba Salt Company, and Putlam Salt Manufacturers Welfare Association. These are the 7 major players in the salt production in the market. They have around 4,335 acres of salted area, from where they can produce annually around 225,000 to 230,000 metric ton. That is their production capacity. Yes. In 22, they have produced 199,610 kilogram of metric tons of salt. In 23, 179,227 metric tons of salt. And 2024, 103,260. So what is the revenue? Revenue, no, I have not the production and the production shares. Right. Okay, right. And basically salt produced in 2 seasons. One is the Jala season and the March season. Jala season somewhere in March is the February-March is a harvesting period. Other one is somewhere in July 15th onwards up to August, September. So this year, Jala season, they have produced only 6,800 metric tons, and forecasted for the March season around 111,000 metric tons. So normally the Sri Lankan salt production depends on the natural production process. Depends on it will affect the climate condition. So the recent years, it is noted basically from 2020-21 onwards, the El Nino climate affecting the salt production. So the last years we noted, and this year even Jala season. Mr. Vimalendraja, all that is correct, but we have some time restrictions also. All what we are looking at is the public finance angle to this, right? And my point is, if now you say there are 2 salt companies, so Lanka Salt and National Salt, is that correct? Right? No, that's what you said, no? Now I have an annual report of a company called Mantai Salt Company. That's National Salt. But it says Mantai Salt. Mantai Salt name was renamed in 2021 to National Salt Limited.